ומה, בשביל אני פה בשביל הטלוויזיה הגרמנית. אחר כך נוכל לראיין אותך? בשמחה. תודה. מה? אני מתחיל. Right next to you. קובי, אתה יכול לסגור את הדלת? שוודיה? בוקר טוב. אני חושב שזה קורה לי פעם ראשונה שאני מתחיל כנס בדיוק בזמן. Good morning, Ambassador. תודה רבה לכל הבאים, למרצים ולמאזינים. ברשותכם, אני אדבר באנגלית לטובת אלו שלא שולטים בשתי השפות. I said good morning to everyone who came, speakers and listeners, and to my two colleagues in organizing this event at the INSS. The first one is Gidon Bromberg from Friends of the Earth, Middle East. I have known Gidon for several years. Ever since I was ambassador to Jordan, I came to know the activities of this organization and his colleague Uri and other colleagues from Friends of the Earth. If we are looking for a proof the original cooperation can exist, this organization, Friends of the Earth, is a very good example. I have seen them all, Palestinians, Jordanians, Israelis, very active, very cooperative, and I wish in other areas we could have the same kind of cooperation. And the second one is Michael Borchardt from the Konrad Adenauer Stiftung, KAS, and we are very thankful for the cooperation and for the assistance given to these kind of activities, discussions, and very effective. Their office in Jerusalem, and so thank you very much, Michael, for coming and for the assistance. There is no doubt that we are now standing in the front, or in the gate of a new era in global affairs. We have seen, and we continue to see, the disintegration of our region, the Middle East, politically and otherwise. As we speak, people are killed left and right in our midst, not far from us. 250 kilometers. We have a war and tragedy. We have seen the disintegration or the collapse of regional systems. Europe is facing a serious challenge to the whole idea of unity.
and turning to very, very dangerous trends of nationalism beyond the idea, the noble ideas of getting to build as super states organizations and frameworks which can solve many of the current global problems. And we have seen the challenge to in our immediate environment, the idea of the two-state solution. And I have a message this morning to the Minister of Education of the government of Israel, Naftali Bennett. The idea of the two-state solution has not died. The idea of the two-state solution is very important if we in Israel want to continue to live as a democracy and as a Jewish nation, nation home for the Jewish people. And so rather than saying that it's dead, I would say the idea should be approached somewhat different. Unfortunately, it has failed on the level of implementation. But the idea of the two-state solution is, if I can say that in Hebrew, nishmat chayenu, the very essence of our life in this land. And another statement in the sense, political message. The new president, Mr. Trump, is apparently an expert in tweeting. So if I can tweet him a small message, a very short message, you are going to be the 10th president who will leave the Israeli-Palestinian conflict. The 10th president. Ever since 1967, the current phase in the Israeli-Palestinian or the Jewish-Palestinian conflict in this part of the land. All your predecessors have tried, but failed, unfortunately, to obtain the two-state solution. You have an opportunity to continue to adhere to the principle of the two-state solution, but you have to choose a different paradigm. A paradigm which is based on trying to solve the conflict in a different method. That is to say, stage by stage. This is the approach that we at the INSS and the Friends of the Earth have adopted in the last couple of years, and we have mounted a campaign to try to convince the international community that the noble cause of the two-state solution approach, that is to say that you're trying to solve all the problems, Jerusalem, refugees, borders, water, economy, etc., in one annual conference does not work. Personally, I have attended the Camp David conference in the year 2000, and I witnessed that with all the goodwill of the two sides. It doesn't work, and I'm not going to describe or to explain this morning why. But I have reached the conclusion that we can solve certain problems on the way to obtain the two-state solution. And water is one of them. Bigger experts and greater experts than me on the water will explain this morning. But we are calling to the international community to try a new approach, solve what can be solved
in a short time, create a new environment in the dialogue between Israelis and Palestinians, which may lead to the solution of the other political and emotional problems that I have alluded to. So if we can come out from this day, short day of discussions with one message to the international community, this will be a great contribution and push for a new line of thinking, a new, as I said, paradigm for the solution. And it's longer than the usual tweeters, but I hope that this message will get to the new president and the leaders of those countries which are interested in the promoting a solution, bringing about the two-state solution. Many thanks, and I call upon my friends, גדעון ברומברג. תודה רבה, עודד. תודה רבה, עודד. גם אני אפתח גם באנגלית. So I want to thank Dr. Oded Aran, indeed a long-time friend. I was much younger when I first appeared in Oded's office when he was the ambassador of Israel in Amman. And since then, the notion that we need to be working together, civil society and governments as much as we can, and now here with the INSS. Special thanks to Michael, the director of the Konrad Adenauer Stiftung here in Israel. This is the second time, in fact, that we're holding this event here at the INSS with the support of the Konrad Adenauer Stiftung and the government of Germany, indeed. I want to thank the Deputy Minister Ayub Kara and MK Omer Bar-Lev. They're a little bit late, but they will be here. I want to thank the ambassadors of Jordan, Sweden, the European Union, the head of USAID, and the many other representatives of the international community that are here present. For those of you that don't know EcoPeace Middle East, formerly Friends of the Earth Middle East, we are a regional organization. In fact, we're the only regional organization that exists, not just in water and environment, but sadly in any field that is Israeli, Jordanian, Palestinian, and I see the representative of the Embassy of Jordan here, and I welcome you, sir, as well. And the organization has been established since 1994 and runs out of our 3 offices in Tel Aviv, in Bethlehem, and in Amman, and is created for the very purpose of seeking to promote cooperation over environment and particularly water resources. The purpose of, from our perspective, the purpose of the event today is not to blame. We're not looking to blame Israel. We're not looking to blame Palestine, who are not here and actually not invited. This event is designed as an opportunity to understand the water issues from an Israeli and an international peace process perspective in order to help advance solutions. In parallel to events like this, our Bethlehem office, our Amman office are also advancing water issues with, in dialogue with their respective public, with the international community. In fact, just 2 weeks ago in Jordan, EcoPeace held our annual conference, and we had 300 people come, 100 Israeli, 100 Palestinian, 100 Jordanian, on the shores of the Dead Sea. So we also know how to hold regional events, but not at every stage do we need to be holding regional events. We see significance today of a dialogue with Israelis and the international community. Our first panel this morning will seek to highlight Israel's leadership. Israel is a world leader in the water sector, both locally and potentially regionally, and the need to better understand the crisis of our neighbors, Palestinian, Jordanian, and perhaps even beyond. And we have a fantastic lineup of speakers to highlight that. We need to understand the cost that we Israelis will pay if we ignore
the crisis of our neighbours, if we behave as if we have no responsibilities or we're not party to any of the issues that they face. In March 2009, EcoPeace revealed, following a Freedom of Information request, that the Ashkelon desalination plant was closed twice earlier this year. Ashkelon is 20% of our drinking water. When a small island appears in the middle of the Kinneret in the Sea of Galilee, it makes front page news. 20% of our drinking water was closed, was disrupted, yet the public was completely left in the dark. However, once it did become public knowledge, even the Prime Minister, Netanyahu, responded with a very clear understanding that the sewerage of Gaza, because in fact it's the sewerage of Gaza that led to the closing of the desalination plant, that the sewerage of flowing out of Gaza to the Mediterranean will not stop at any fence. And therefore the notion of disengaging from a shared environment doesn't work. In fact, there's some 90 million litres of raw or partially treated sewage that flow out of Gaza every single day. And the currents, where do they bring the sewage? They bring them north, because that's how the currents flow to Israeli shores. And in addition, some 50 million cubic metres, again, of raw or partially treated sewage from Palestinian cities throughout the West Bank flow either west to Israel or east to the Jordan River and to the Dead Sea. And therefore, it's not possible to disengage, certainly not from our Palestinian neighbours, from any environmental perspective, not from Gaza, and not from the West Bank. At our annual conference 2 weeks ago, we heard for the very first time publicly from the deputy head of the Israeli Water Authority, Mr. Oded Fixler, that Israel is willing to sell an additional 10 million cubic metres of water to Gaza. In fact, he was even concerned that Israel is not selling enough, that Israel should sell more water to Gaza, because the water crisis of Gaza, as the Water Authority and the Ministry of Water, Energy and Infrastructure has come to understand, is our problem, 1 hour south of us here in Tel Aviv. In fact, the Water, Energy and Infrastructure Minister went further, and he also came to Jordan to speak at the regional conference 2 weeks ago. He stated, and I quote, these are the words of Minister Yuval Steinitz: "We need a plan for infrastructure which will enable us for the next 20 or 30 years to supply enough water for Israelis and Palestinians in the West Bank. We have to supply the same amount of water." I repeat, we have to supply the same amount of water per capita for Palestinians and Israelis. Water is water, regardless of the political situation. Regardless of the political situation, we have to resolve the water problem, and we have to be prepared already today to supply enough water to everybody. This is not someone from EcoPeace speaking. This is Israel's Minister of Water, Energy and Infrastructure, Minister Yuval Steinitz. The statement is a dramatic break from the position of earlier ministers of water. Just earlier, Silvan Shalom, as the former Minister of Water, refused to sell, not a gift, additional water to Gaza. Israeli ministers saw an increase in water to be supplied to the Palestinians as conditional on advancing other peace process issues. And indeed, Silvan Shalom publicly stated, as long as we get rockets from Hamas, we will provide no more water. Yet, we're very, very pleased that
that policy is no longer the policy of the government of Israel. And we're proud that EcoPeace has played a role in helping change that policy. In the first and in the second panel, together with the international community, we'll seek to understand what the statement made by Minister Steinitz really means. Is water just a commodity to sell because we have the technology to produce more and more water? Isn't it in Israel's self-interest to act bilaterally, cooperatively with the Palestinians and reach out to a new agreement, not only on water and the supply of water, but also on the sanitation issues and the joint management of our shared bodies of waters? Will a unilateral action really help? Will the sale of more water stop sewage from Gaza or from the West Bank, as an example? Finally, we'll ask whether a new agreement on water, perhaps water first, as Oded alluded to and stated, can help us move forward on other critical aspects of the peace process that aim, again, as stated by our own Prime Minister, to reach the two-state solution. So I think that we have a really important morning ahead of us. And without any further ado, I'd like to invite Mr. Michael Bouchard, the Director of KAS Israel. Boker Tov, dear Oded, dear Gidon, dear guests and friends. Well, I'm in a terrible position now, because being the last in a row of the greeters bears the danger that every relevant word of welcome has already been said by very relevant people, but not by everybody, and especially not by me. So you might not be surprised that I'm also repeating the fact that we are all feeling honored and delighted that we have a very prominent presence here. Minister Ayub Kara is coming later. The ambassadors are at least partially here and are also coming later. In his absence, I feel forced to say that I feel, of course, especially delighted that my ambassador is going to come, Ambassador Clemens von Götze. But this has all been more or less stated before. One thing has for sure not been said so far, and this is a very warm regard and a very warm Bruchim Habaim on behalf of the Konrad Adenauer Stiftung to all of you. Let me share with you a little anecdote, a conversation that took place a few days ago on our official Konrad Adenauer Stiftung Facebook page. When we published the invitation and program of today's event, we were confronted with the following rather unfriendly comment. It is again the same thing with you people. At your event, the discussion will probably evolve around the conclusion that Jews again are to blame for the water scarcity of the Palestinians. In my opinion, this clearly shows, besides a high level of the political polarization you will also find in Germany on the Middle East conflict, that the discussion around the issue of water security in this region is very oftentimes undifferentiated and characterized by the blame and shame game. And you already alluded to that. On the one hand, Israel is accused of unequal distribution of water. On the other hand, the Palestinians are accused of not providing appropriate infrastructure to maintain water supply in the West Bank, and both are blaming each other of instrumentalizing this issue politically. And there might be also some grain of truth in every of these accusations. But the problem of this blaming and shaming approach is that people, by doing that, misjudge but also hinder the great potential that the water issue contains, the potential to enhance regional cooperation and dialogue. You all know, and it's a banality, but I think it has to be said, that water is not only one of the most basic resources, but that nature does not obey to national borders, and that efficient usage of this natural good demands cooperation. I think
that it is very significant that all parties involved must sit and negotiate this issue in a very pragmatic and objective manner in the interest of the people, finding a viable solution for the water problem, and that everyone will be provided with enough water is therefore the interest of Israelis and Palestinians altogether. And it is not only the interest of these two. Let me come back to our nice Facebook commentator for a minute. After I replied and explained to him that the intention of our conference is exactly the opposite of what he fears, and this is meant to end the blame and shame game and to look at what can be done, it seemed that the guy did not really know what to criticize instead. So what he did is, he said, okay, but why in the world is this the business of the Adenauer Stiftung? This is none of your business. Well, this is at least not a totally illegitimate question, and he and you deserve an answer to that question. After I've been beating him, I have to compliment him again. That's German dialectics. Why the Adenauer Stiftung and why Germany? There's indeed a couple of good reasons. Number one, the none of your business notion is simply wrong. In the wake of the refugee crisis, it has also become the interest of Germany and Europe to have stability in this region, because what happens in this region has immediate implications on other regions in the world, and lately, especially, also in my home country, in Germany. A leech of factual water scarcity combined with drought is without any doubt one of the main drivers for refugees to leave their home country. And I'm very thankful that also due to the nature of EcoPeace, we have this very regional approach that we are taking. And we are not only looking at Palestinian and Israeli questions. In that regard, Germany sees the access to a good water supply and sanitation facilities as a fundamental human right, and that water resources should be managed sustainably. Because of that, the water issue is one of the main priorities of German development policy. Germany is the largest donor in the water sector in Africa, and the second largest donor in the water sector in the Middle East. The contribution of the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development averages between 350 million and 400 million euros per year. And this includes, of course, also this region, especially the Palestinian territories. Just a week ago, you might have followed that in the media, the German development minister laid the cornerstone of a sewage treatment plant, which will cost about 70 million euro. Number two, and here I think I have to repeat something, but this is very dear to our heart. It is no secret that the German government actively supports the goal of a two-state solution. And I agree to Odette, I fully agree to Odette, that this thought is not dead. Let me quote Konrad Adenauer, who was confronted with a lot of problems, the namesake of the Adenauer Stiftung, the first chancellor of the Federal Republic. He had the wonderful quote, if somebody thinks you should stop, you should start over again even more fiercely. But I have to also agree to Odette. Germany will always have a committed role to the security of the State of Israel, but also will stand behind the initiative to have an independent, democratic and sovereign Palestinian state alongside Israel. So why then foster cooperation? Is cooperation not in a way countering the goal of this two-state solution? No, I think a conference like this can also serve as a counter-narrative to what I regard to be a very damaging factor, also a very damaging factor to the work of an institution like the Adenauer Stiftung. I'm talking about the so-called anti-normalization movement, which is to my mind not at all helpful for the Palestinians, because it only deepens the alienation between the two people. And again, agreeing to Odette, I think we need a shift of paradigm. And maybe we can relate to something that has been discussed in Germany some 40 years ago. Back in the times of the Cold War, when there was a stalemate between the superpowers, Germany created a very successful move, the so-called Ostpolitik. It was admittedly the Social Democrats and not the Christian Democrats. But this Ostpolitik meant that political rapprochement can be created by pursuing the strategy of small strategic steps and very pragmatic steps. And by that,
reaching compromise, and not only compromise, but progress. We think that this conference is somehow following that path to successfully negotiate the issue of water, leads also to the hope, and this has been said by Odette already, that this will create some kind of a spillover effect on other core issues. Our belief that if Israeli and Palestinian experts can sit together and discuss pragmatically ways to reach an agreement on one topic, they could develop enough empathy and understanding to move on to other core issues. We are not naive. There is a lot of obstacles on the way, but I think just to be fatalistic is no solution at all. From the recent advancement of the Jordanian-Israeli water agreement, perhaps we can ride on the positive momentum of successful agreements to push these ideas forward. This roundtable gives us indeed a chance to discuss potential opportunities on this topic. We have already seen in this region progress being made in terms of the advancement of the water transfer project, and events like these give experts from a variety of backgrounds a great opportunity to put their heads together to find concrete solutions that are suitable to each party. It's a major priority for the Konrad Adenauer Stiftung, and I'm closing by that, Israel to intensify the efforts in exploring the opportunities for such cross-sector discussions on the interconnection between water scarcity but also climate change, different dimensions, that has been said by you, as well as the security environment in the whole Middle East. The essence of the work of the Adenauer Stiftung is to bring civil societies of our countries to the table. In terms of methods, this means that we need strong partners to do that, partners which enjoy a high reputation, and now we are in the thank you state. I would thus like to thank our partners EcoPeace, INSS, and of course also my team at the Konrad Adenauer Stiftung for making this event happen. Thank you, Odette. Thank you, Gideon, for your friendship and ongoing affiliation with the Adenauer Stiftung. Thank you all for coming. One can see by the level of participation in such a roundtable the great interest we all have on this particular topic. And while many of our peers and advisors may wave the flag of defeat for the two-state solution, I think it is vital that even in times like these, we dust off our discouragement and allow ourselves to continue in discussing concrete potential that will keep the potential for a two-state solution on the table. The incredible Leonardo da Vinci once said, "Water is the driving force in nature." That is without any doubt true. So let us hope that we will succeed in making water a driving force for peace and mutual cooperation, and that this conference will be able to contribute to that goal. I wish all of us a fruitful conference. Toda Rabah. Thank you. Okay, so So Ayub Kara, Minister Ayub Kara, is delayed. So rather than going straight to his keynote speech, we're going to go to the first panel. And I have the, unfortunately, member of Knesset Omer Bar-Lev is also delayed. So our panel will consist of myself and our three distinguished experts. Our first expert is Dr. Yossi Drazen, formerly from the Water Authority of Israel. He headed for many years the national plans for the water sector in Israel. He acted as the co-chairman of the Joint Technical Committee for Water and Sewerage of the Israeli-Palestinian Joint Water Committee. He led the introduction of large-scale seawater desalination combined with natural water into the water supply system of Israel. Dr. Drazen, if you'd like to come up. The second panelist is the distinguished Shaul Elozarov, who for the past 60 years has been one of Israel's leading water experts. He served as the chief engineer for Mekorot. He was the deputy water commissioner, and for 15 years he worked for the World Bank out of Washington, D.C. Since 1993, he has been leading efforts for cooperation on water issues with Israel's neighbors. Shaul, please. And last but certainly not least, the most distinguished, Arnon
Sofer is a professor of geography and environmental sciences, specialized in water issues and demography. Professor Sofer is one of the founders of the University of Haifa. He's known for his research into demographic, water, environment, political and strategic issues for Israel. Professor Sofer, and I think we're going to turn to Hebrew, we're going to turn to Hebrew. So if any of the English speakers who don't speak Hebrew, this is the time to get the translation. אז זה עובד? זה עובד? יופי. אוקיי, אז רק ניתן לשאול להצטרף אלינו. סליחה. לא, אתה אמרת עליי distinguished, אתה אמרת על... כולם על distinguished. most distinguished, לא צריך לשבת, כן. בסדר, אני גם מתקרב אליכם. אני מתחיל? אז אני רוצה קודם כל לבקש מדוקטור יוסי דרייזן, כפי שציינתי, הבן אדם אולי יותר מכל אחד אחר בישראל, שהוביל את המהפכה של ההתפלה. ואני רוצה להתחיל איתך, אדוני, מה המשמעות של כל המהפכה של התפלה למשק המים הישראלי ולפוטנציאל מול השכנים שלנו הפלסטינאים כדבר ראשון, אבל גם הירדנים. אז אדוני. טוב, קודם כל תודה רבה לגדעון שביקש ממני להצטרף לפאנל. כל הנושא של התפתחות משק המים בישראל The translation? זה עובד. What number? אתה רוצה שאני אמות שם? יותר טוב, פאנל. רואים. אתה מוזמן להתקדם. בבקשה. אוקיי. כל ההתפתחות של משק המים בישראל הייתה מאז, עוד לפני קום המדינה ולאחר מכן במשך כל שנות קיומה, מין ריצה אחרי ההתפתחות של הצרכים. אנחנו מאוד מאופיינים במשק לא יציב לטובה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כל הזמן במצב שהצורך למים, גם לרמת של מי שתייה וגם לחקלאות ולנושאים של טבע וכדומה, כל הזמן דורשים יותר, וזה לא כמו במדינות שהן יציבות ושמה שיש עכשיו פחות או יותר יהיה גם בעוד 100 שנה. אצלנו התחזית של מה אמור להיות בעוד 10 שנים מהיום זה תחזית. מהניסיון שלי, תחזית זה בדרך כלל מה שלא יקרה, לפחות בישראל. אז אנחנו כאשר פיתחנו את משק המים הטבעיים מתהום והכנרת וקצת מעיינות במשך השנים, אנחנו פיתחנו את זה באופן שקיווינו כמות המים שעומדת לרשותנו יכולה להספיק לטווח ארוך, וזה לא קרה. והצרכים הלכו והתפתחו עד שבשנת, אני כבר כשהייתי אחראי על התכנון בשנת 94-95, הצגתי בפני הממשלה את הצורך להיכנס לנושא התפלה, אבל עוד היה מים קצת במאגרים. רק בשנת 99-2000 אז שר החקלאות דאז אמר שצריך להתרחץ בזוגות כי אין מספיק מים, ואז הממשלה התעוררה
וביקשה להיכנס לפתרון אחר שייתן יותר מים, ואנחנו הצגנו את נושא ההתפלה. הייתי אומר שאחד הדברים הנפלאים שקרו, שבטווח קצר מאוד גם הצגנו תוכנית, גם הוצאנו מכרזים, גם הקמנו מתקנים, ובגלל זה שהצורך היה בוער, קיבלנו גם סיוע אדמיניסטרטיבי, לא רק מקצועי, והקמנו לפי דעתי מערכת מים שמבוססת התפלת מי ים, בהיקפים שעוד לא קרו בעולם, ואנחנו בעניין הזה די גאים בתוצאה. נכון לעכשיו, יש לנו מספיק מים שפירים, שהם טובים לכל סוגי השתייה, חקלאות ככל שצריך, תעשייה, טבע, שכנים, פלסטינים, ירדנים, בכמויות לצורך העניין בלתי מוגבלות. אנחנו נמצאים היום עם יכולת התפלה מעבר לצרכים הידועים, יחד עם פעולות שנעשו לחיסכון במים, ואנחנו היום יכולים לומר שבמידה ואנחנו כמשק מים נרצה להיענות לצרכים פוליטיים כאלה או אחרים, כפי שהתפתחו, ואני לא נכנס לנושא הפוליטי בכלל, שתי מדינות, לא שתי מדינות, אני רק מדבר על כך שככל שמשק המים יצטרך לתת פתרון, לספק מים לעצמו ולפלסטינים ולירדנים בכמויות ככל שידרשו, יש יכולת. אנחנו למעשה נמצאים עם הים על ידינו, אנחנו מסוגלים לנצל כל כמות שאפשר, והוכחנו שאפשר לתת פתרון תוך 3 שנים מרגע שהבעיה מתעוררת. תוך 3 שנים כל כמות שנידרש לספק מעבר למה שיש לנו היום נכון ביד, אפשר להביא למשק לכל צורך שהוא. וזאת מהפכה שקרתה, ולכן אני חושב שבעניין הזה אנחנו יכולים לשמש דוגמה, ואני אכנס בהמשך למשמעות מבחינת השכנים. איזה מחיר? בואו אנחנו משאיר את השאלות לסוף, בבקשה אדוני. אבל אני רוצה לשמוע קצת שתרחיב על המשמעות מול השכנים, איך אתה רואה את הדברים, איך זה יכול להיות שאני הולך למשרד של הקולגה שלי בבית לחם, ולארגון יש משרד בבית לחם, ואני דרך כלל צריך ללכת לשירותים בירושלים לפני שאני מגיע למשרד, בגלל שיש אחוז 50-50 אם בכלל יהיה מים בברזים. זה המציאות. בית לחם מקבל מים בחודשי הקיץ, שאנחנו יודעים זה 7-8 חודשי השנה, פעם ב3 שבועות, פעם ב4 שבועות. יש פה מצוקה אמיתית. כמישהו שישב בוועדה המשותפת, הטכנית לפחות, איפה אתה רואה את היכולת לפרוץ קדימה? מבלי להאשים, אני באמת לא רוצה שאנחנו ניכנס להאשים. אני לא מאשים, אני חושב שבנושא הזה בא לכלל ביטוי הרצון ההדדי של שני הצדדים, גם של הישראלים וגם של הפלסטינים במקרה הזה, להגיע לפתרון. אם רק צד אחד בא ומציע מה לעשות והצד השני לא מוכן לקבל, אז אין פתרון. זאת אומרת, הפתרון הוא לא תמיד פתרון טכני, מאזן, כמות. הרבה פעמים, במקרה שלנו לפחות זה מה שקובע, זה גם רצון של שני הצדדים לשתף פעולה בעניין. אני אמרתי שבנושא הזה אמנם אני לא מאשים, אבל אני יכול לציין עובדות שלא פעם בהיותי יושב ראש הוועדה הטכנית המשותפת יחד עם נציב המים הפלסטיני, הגשתי הצעות לפתרון, אבל הגישה הפלסטינית הייתה לא מצדיק ולא כן מצדיק, שהם רוצים הפתרון שיהיה תואם את העיקרון.
בדרך כלל, כאשר מנסים באמצעות עקרונות לנהל מערכת מקצועית, זה לא עובד. ובמקרה שלנו זה לא עבד, כי העיקרון, בשביל להיות פרקטי, הייתה דרישה של הפלסטינים לקבל מים בקידוחים שהם יקדחו באזור יהודה ושומרון. אנחנו ראינו בזה סטייה ממסגרת מסוימת של הסכם המים. ראינו בזה גם מצב שבו יש פה מאגר מוגבל. דבר כזה צריך להיות מסודר מלכתחילה, כך שאם אתה שואב מקום אחד, אתה צריך להפסיק מקום אחר, בהנחה שזאת אמבטיה, אם כי זה לא כך, אבל בגדול. לא הגענו להסכמות כאלה, אנחנו הצענו הצעות שאמרנו בואו נביא לכם מערכת של מים שיגיעו מהמקורות שעומדים לרשות ישראל מהצד המערבי של הקו הירוק, אנחנו נוליך את זה ונספק לכם. עכשיו ברגע שכל עוד היה מצב שהייתה הסכמה איזושהי, אפילו שקטה, להכין מערכות מים, אז אנחנו היינו פותרים את הבעיה. אבל ברגע שזה התחיל להיות מצב שבו התנו את היכולת של קבלת החלטות בהסכמות פוליטיות, במקרה הספציפי הזה לשים את הדברים על השולחן, הדרישה הפלסטינית הייתה בתנאי שלא נספק מים להתנחלויות, מה שהם קוראים. אנחנו אמרנו שזה לא עניינם, מה שאנחנו עושים בעניין הזה, כי התנחלויות זה עניין ישראלי. אם הם רוצים דרך המים למנוע מההתנחלויות להתפתח, זה כבר סיפור אחר, לא שייך לפתרון המים, והם בעצם תקעו את עצמם. זה נכון שבמקרה הספציפי, מי שמכיר את הפרטים, גם ההתנחלויות קצת סבלו מחוסר מים, בקיץ האחרון אפשר לראות את זה, אבל בפירוש לא ניתן לפתור את הבעיות הטכניות. מקורות מים יש, הולכת מים צריך לבצע, אספקת מים אפשר לבצע משותף. אני יכול להביא דוגמאות של פרויקטים גדולים או קטנים, לא אכנס לזה עכשיו, שניסינו אותם בשיתוף פעולה בגלל שיקולים שהם לא על שולחן מקצועי, לא התבצעו. עובדה שכשמדינת ירדן, שאיתה יש שיתוף פעולה הרבה יותר פורה, עם רצון כנה מצידם ומצד הצד הישראלי להגיע לפתרונות, אז יש היום פרויקט שמתבצע, שחלקכם מכיר אותו, לא אכנס לפרטים, אם תרצה אתה יכול, אולי אתה מכיר אפילו יותר ממני, של התפלה באזור עקבה ואספקת מים באזור הדרומי ואספקת מים לצד הישראלי מהמתקן שיוקם בעקבה, כאשר ישראל מאידך תעביר מים לירדנים באזור היותר צפוני, באזור הכנרת. זה סוג פתרונות שהולכים ומתבצעים. זה מראה שכאשר רוצים יש אפשרות להגיע. לא נושא המים הוא זה שימנע איזשהו הסדר, אלא חוסר הסדר גורם לבעיית מים. תודה יוסי. שאול, אני רוצה לעבור אליך כמישהו שהשקיע עשרות שנים בניסיון לקדם שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני, בעיקר בנושא מים, מישהו שמכיר את המצוקה וגם את הנושא. אשמח אם אתה יכול להרחיב מבחינתך ומהניסיון הרחב שלך. עברית או אנגלית? עברית. קודם אני רוצה להביא לידיעתכם, לאלה שאינם יודעים, שמזה קרוב ל-47 שנים אנחנו עוסקים בדרך זו או אחרת בנושא המים יחד עם שכנינו, ירדנים וכמובן הפלסטינאים. זה התחיל ב-49, שדיין שר הביטחון לשעבר, ועוזרות שרה, גם הוא רמטכ"ל לשעבר, שני רמטכ"לים, הגיעו למסקנה שאנחנו לא נשאר לעולם בשטחים, ועל כן צריך ליצור מערכת של התנהגות נאותה בין שכנים, עד לרגע שיהיה פתרון
כאשר יהיה ואיזה שהוא יהיה. כלומר, לנסות להוריד את הגדרות במעבר מישראל לשטחים, וגם להוריד את הגדרות בתוך השטחים. וביקשו ממני, הייתי סגנו של נציב המים, ביקשו ממני להיות האיש שמרכז את הפעילות בשטחים. והדרך הראשונה שישראל עשתה, מ-49 נאמר עד סוף שנות ה-70, אני לא יודע בדיוק מתי זה הפסיק, יצרו מערכת של מינהל אזרחי, ניהול בשטחים, והיו קציני מטה בכל נושא, בכל שטח, בסיני, בגולן, בגדה המערבית, והוטל עלינו לשמור על האינטרסים של האוכלוסייה המקומית, מפני שזה שמירה על האינטרסים של מדינת ישראל. כלומר, ההתנחלויות וסוגיית המים להתנחלויות כבר אז החלה להיות סוגיה שהסוכנות היהודית, מקורות, תהל, עוסקים בה, ונציבות המים, שהיא היום נקראת רשות המים, נציבות המים היה לה האחריות לשמור על האינטרסים של הקהילה המקומית. ועכשיו בשני משפטים, אני לא רוצה להאשים לא את הממלכה העות'מאנית ולא את בריטניה הגדולה, וגם לא את ירדן, אבל כשנכנסנו לגדה המערבית ולעזה, כלומר מצרים, נושא המים היה בכאוס מוחלט. בעצם הייתה הזנחה טוטלית של פיתוח נושא המים על ידי כל אותם גורמים בינלאומיים ששלטו בגדה המערבית ובשטחים האחרים. ואנחנו בתקציבים מוגבלים התחלנו לקדוח קידוחים, התחלנו להניח צנרת, זה היה בד בבד. שכם הייתה בלי מים, קדחנו קידוחים ליד שכם והעברנו מים לשכם. כל דרום הר חברון ודרום אגדה היה בלי אמצעי חלוקה, הנחנו צנרת. עזרנו ליצור מערכות מקבילות שיעמדו מולנו אצל הפלסטינאים, וזו הייתה ההתחלה. ההתחלה הייתה בעשייה, לא בדיבורים, לא בכנסים. בואו אני אפסיק לרגע, אשים לכם במרכאות סיפור שלפני כמה ימים מישהו שמע מהדיפלומטים שאנחנו הולכים לקיים כאן כנס ושאני מדבר בו, אז שאל אותי, תגיד לי, כמה מילים כתובות וכמה מילים מדוברות הוציאו על נושא המים בשטחים ב-40 שנה האחרונות. אמרתי לו, וואו. בטח, אני השתתפתי בעשרות כנסים ואחרים בכנסים שלא השתתפתי בהם, וניירות ומאמרים וספרים וכולי, בלי סוף. כמה זה עלה? אמרתי לו, אני לא יודע, אבל כמה קוב מים יצרתם אצל הפלסטינאים? אמרתי לו, אם נוריד את 69-70, אז אם אמרתי קודם 49 טעיתי, התכוונתי ל-69, אולי טעיתי. אז יצרנו מים, אבל במשך השנים האחרונות זה בעיקר כנסים ודיבורים וכולי, ואם נחלק את זה לקוב מים, זה מתקן ההתפלה היקר ביותר שישנו בעולם. אז הוא אמר, כן, זה מה שחשבתי. אז אני באמת מתקשה בכנות להבחין האם בתהליכים שישנם היום, שישראל מספקת מים בשטחים, כמות מוגבלת אבל מספקת, ואני גם מניח שישראל תהיה מוכנה לספק יותר,
אם ייפתרו הבעיות האחרות. הבעיה היא, והרעיון שהובא כאן קודם, הוא רעיון יפה. הרעיון של סטייג'ינג, של דירוג הפתרון בינינו לבין הפלסטינאים, ולא לנסות לפתור את כל הבעיות, את כל 5 בעיות הליבה, הרעיון הוא בהחלט יפה. אנחנו קראנו לזה חלון הזדמנויות. כתבנו ודיברנו על חלון ההזדמנות שיש בנושא המים. דהיינו, אולי באמת אפשר דרך הנושא שהוא יחסית פשוט, שמעתם בעצם מה שאמר יוסי, אין גבול כמעט ליכולת של ישראל לספק מים מותפלים, מעורבים אפילו עם מים אחרים, בעלות, אני מניח, בעלות ממוצעת, אין כמעט גבול, ועל כן הסוגיה היא בעצם לא הכמות, אלא הסוגיה היא פתרון של בעיות שאני לא רוצה לגעת בהן, אבל בעיות הרבה יותר עמוקות שהן קיימות בין הפלסטינאים לבין הישראלים, והן מפריעות לפתרון גם בנושא הפשוט הזה של המים. כי המים הם רק כסף, רק עוד מתקני התפלה והגדלת האספקה, אז באמת זו בעיה שהיא יחסית קטנה. אתם רוצים להבין מה היקף הבעיה הזאת, נניח לרגע אחד שישראל תספק עוד 100 מיליון קוב מים לפלסטינאים. תספק או אפילו תפסיק לשאוב מקידוחים והפלסטינאים יבנו קידוחים ויספקו לעצמם. בכל מקרה זה סדר גודל של לישראל תוספת עלות של בערך $0.50 על 100 מיליון, 50 מיליון דולר. אז יש אנשים שיגידו שזה הרבה מאוד כסף, 50 מיליון דולר, אבל בתל"ג של $40,000 לנפש פחות או יותר, ועל 8 מיליון פלוס, בתל"ג של 300 ומשהו מיליארד דולר של הכנסה לאומית, אין לזה משמעות. כלומר, בעצם, וזו השאלה ששואלים אותי חלק מהדיפלומטים שנמצאים כאן פעם ולא פעמיים, מדוע ישראל לא מראה גדלות נפש בהליכה אל המים, כסטייט